আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ক্রিস্টোফার রোজ, যে ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। Being arrested, prosecuted or investigated for a criminal offense can have a huge impact on your personal and professional life. যখন আপনাকে অ্যারেস্ট করা হবে, আপনার বিরুদ্ধে যখন একটা ক্রিমিনাল কেস শুরু হবে, প্রসিকিউশন শুরু হবে, আপনাকে যখন ইনভেস্টিগেশন শুরু করবে পুলিশ, তখন আপনার এটা বিরাট একটা ইম্প্যাক্ট আপনার ব্যক্তিগত জীবনে এবং প্রফেশনাল জীবনের মধ্যে চলে আসবে। Even relatively minor allegations can have enormous and long-lasting consequences on your career. Even ছোটখাটো অপরাধের জন্য কিন্তু যদি আপনাকে পুলিশ ইনভেস্টিগেট করে, আপনার বিরুদ্ধে যদি কেস হয় ক্রাউন কোর্টের মধ্যে এবং ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টের মধ্যে, এটার অনেক কনসিকুয়েন্স আপনার ক্যারিয়ারের উপরে আসতে পারে। পার্টিকুলারলি একজন টিচারের উপরে যদি চাইল্ড মলেস্টেশনের অ্যালিগেশন আসে, দ্যাট ইজ এ ভেরি সিরিয়াস, তার ক্যারিয়ারের উপরে এটা আঘাত আসবে। প্রাইভেট লাইফের উপর আঘাত আসতে পারে, অ্যান্ড আলটিমেটলি ইয়োর লিবার্টি, যে যদি কনভিক্টেড হয়, কনভিকশন যদি হয় ক্রাউন কোর্টের মধ্যে, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টের মধ্যে, প্রিজনে যেতে হতে পারে। So it is important to have a specialist criminal defense solicitor on your side. সুতরাং এটা ইম্পর্টেন্ট শুরু থেকে আপনার একজন প্রপার স্পেশালিস্ট সলিসিটর খুঁজে বের করে এনগেজ করা, যে আপনার কেসের উপরে কাজ করবে। As many clients enjoy a good reputation and have never been involved in the criminal process before, we understand the distress that they can be feeling. আমি দেখছি আমার অনেক ক্লায়েন্ট, আমাদের বাংলাদেশের অনেক ক্লায়েন্ট যাদের গুড রেপুটেশন আছে কমিউনিটির মধ্যে, যাদেরকে অনেকে চিনে, অনেকে তাদের পরিচয় জানে এবং তাদের একটা ভালো সুনাম আছে, এবং তারা ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে, ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে পড়ে গেছে ফ্রডের জন্য বা মানি লন্ডারিংয়ের জন্য। একটা পুলিশ ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে তারা পড়ে গেছে। We understand the distress that they can be feeling, এবং যখনই একজন নাম সুনামের একজন মানুষ, একজন কমিউনিটির একজন ওয়েল নন এবং সুনাম আছে, যার এরকম মানুষের যদি একটা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন হয়, পুলিশ যখন তাদেরকে ইনভেস্টিগেট করে, তাদের ঘরে যাইয়া তাদের জিনিসপত্র, কাগজপত্র, অফিস থেকে মোবাইল ফোন, কম্পিউটার সব নিয়ে যায় এবং অ্যানালাইজ করা শুরু করে, এবং তাদের বিরুদ্ধে এলিগেশন যখন আসে, তখন এটা তারা খুবই ডিস্ট্রেসফুল সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে। And therefore you need a specialist criminal defense solicitor who will provide you the best advice and defense possible. আপনার দরকার হবে একজন প্রপার স্পেশালিস্ট এক্সপার্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর, যে আপনাকে প্রপারলি ডিফেন্ড করবে। You may be charged with drug offenses, ড্রাগ অফেন্সের জন্য চার্জ করতে পারে, নাইফ ক্রাইম, sexual offenses, murder, fraud, money laundering, extradition, assault charges, and much more. Many other offenses can be included. যে অনেক অফেন্সেস আছে যে পুলিশ আপনাকে ইনভেস্টিগেট করতে পারে, চার্জ করতে পারে, প্রসিকিউশন শুরু করতে পারে। Whether you have been charged with something serious or minor, you need a specialist criminal defense solicitor to defend your best interest and reputation. যে ছোট হোক বা বড় হোক, যেই ধরনের এলিগেশন আপনার বিরুদ্ধে আসুক না কেন, আপনার বিরুদ্ধে কেস শুরু হয়েছে ক্রাউন কোর্টের মধ্যে বা ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টের মধ্যে, আপনার সুনামের একটা ব্যাপার আছে এখানে। সুতরাং আপনাকে শুরু থেকেই এক্সপার্ট, এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর খুঁজে বের করে আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এনগেজ করতে হবে, যে আপনার ইন্টারেস্ট এবং রেপুটেশন
প্রোটেক্ট করার জন্য চেষ্টা করবে whatever your background and whatever your circumstances who will fight to help you defend yourself against the accusation and charge আপনি যেই ব্যাকগ্রাউন্ডের হন যেই সার্কামস্ট্যান্সের আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড হন না কেন যেই অবস্থায় থাকুন না কেন যে সব সময় সচেষ্ট থাকবে আপনাকে ডিফেন্ড করার জন্য এবং আপনার জন্য একটা বেস্ট পসিবল আউটকাম আনার জন্য We understand that being arrested can be confusing and frightening. যখন পুলিশ অ্যারেস্ট করে এটা অনেকের জন্য খুব ভীতিজনক মানে ভয় পাইয়া যায় অনেক সময় তারা মানে কনফিউজড হয়ে যায় যে কি হইলো আমাকে তো পুলিশ কোনো সময় অ্যারেস্ট করে না লাইফের মধ্যে আজকে এই দেশের মধ্যে আমি 30 বছর 40 বছর 50 বছর থাকতেছি ফার্স্ট টাইম আমি অ্যারেস্ট হলাম পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করেছে তারা খুব কনফিউজড হয়ে যায় এবং খুব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায় frightening a specialist criminal defense solicitors will answer your questions and put your mind at ease যে যারা স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর তারা আপনাকে মানসিকভাবে আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করবে আপনার কেসটাকে অ্যানালাইজ করে সবগুলো আপনাকে আপডেট করবে এবং আপনার মাইন্ডটাকে একটা ইজের মধ্যে রাখার জন্য চেষ্টা করবে যে কেসটা হচ্ছে এই ইস্যু এই ইস্যুর উপর আমাদেরকে ডিফেন্ড করতে হবে ইউ নিড দিস উইটনেস ইউ নিড দিস এভিডেন্স আপনার কি কি দরকার হবে এভিডেন্স কালেকশন করতে হবে এগুলো সবগুলো আপনাকে টাইমলি ম্যানারে অ্যাডভাইস করবে It is best to have quality legal advice right from the beginning. এটা ইম্পর্টেন্ট এবং বেটার যে কোয়ালিটি লিগাল অ্যাডভাইস ফ্রম দ্য বিগিনিং থেকে নেওয়া সো নো কস্টলি মিস্টেকস আর মেড সুতরাং কোনো মানে ভুলভ্রান্তি হওয়ার কোনো ধরনের মিস্টেক হওয়ার পসিবিলিটিটা থাকবে না কারণ শুরু থেকে আপনার সলিসিটর আপনার কেসটাকে হ্যান্ডেল করবে who will give you clear straightforward advice from the start যে সলিসিটর আপনাকে শুরু থেকে রিপ্রেজেন্ট করবে এবং আপনাকে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যাডভাইস স্টেপস কি নিতে হবে না হবে সবগুলো টাইমলি ম্যানারে অ্যাডভাইস করবে I will talk about my colleague barrister Christopher Rose who is a very experienced আপনার barrister দীর্ঘ 20 বছরের কেস I remember you preparation is essential in criminal case. I have worked with my colleague Christopher Rose with another Queen's Counsel QC in a very big case which had lots of publicity, lots of news media it came and we worked really hard in that case and I have seen the case preparing so much of the things every single document Christopher has been reading and making notes and talking to me talking to the Queen's Counsel QC and been telling me Shafi everything is fine we have done our all part of the job that we need to we advised our client in a timely manner we have been communicating on a daily basis Christopher Rose myself and Queen's Counsel I remember those days how hard you worked Chris so I just wanted to mention you worked very hard Shafi it's so important to have a good barrister on your side because preparation is essential which barrister like Christopher Rose they do thorough preparation I will now pass to my colleague barrister Christopher Rose to talk on confiscation proceedings is যখনই ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং এর জন্য চার্জ করা হবে কনভিক্টেড হবে ক্রাউন কোর্টের মধ্যে তখন ক্রাউন কোর্টের জাজ আরেকটা প্রসিডিং শুরু করে এটাকে কনফিসকেশন প্রসিডিংস বলা হয় যে আপনি যে ক্রাইম করে যেই উপার্জন করেছেন যে পয়সাগুলো বেনিফিট করেছেন ওই পয়সাগুলো আপনি রাখতে পারবেন না কোর্ট ওগুলা একটা অ্যাসেসমেন্ট করে ওই পয়সাগুলো আপনার কাছ থেকে ফেরত নেওয়ার জন্য আপনার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়ার জন্য একটা চেষ্টা করবে ট্রাই করবে যেটাকে কনফিসকেশন প্রসিডিংস বলা হয় I will go back to my colleague barrister Christopher Rose to talk on this draconian confiscation proceedings case please well it is draconian they can have a very draconian effect but as you say with proper preparation a right result can be achieved
I suspect you've just mentioned, confiscation and confiscation proceedings is something that happens after a person has been convicted. And often they happen after a person has been sentenced. And in short, confiscation is a legal power that the state has to take money from a convicted defendant, which is equal to the amount of money he is likely to have made from crime. And as with money laundering, it's governed by the Proceeds of Crime Act, passed back in 2002. Now, there are two forms of confiscation proceedings. Those that apply to what are called lifestyle offenders. That means defendants who have had a criminal lifestyle. And these carry the most wide-ranging, indeed most draconian powers. Then there are those that apply to defendants who do not have a criminal lifestyle. And the powers that the court has in those proceedings are much more limited. The important thing to note is that confiscation proceedings allow the state to claim money. It allows the judge to make an order that an individual must pay money. How that individual defendant raises his money is a matter for him. Now, it might mean that they have to sell property, and where they don't have any other means of raising the money, then the court and the state can compel them to sell property. And that's obviously of some significance when we come to look at what happens to a person's home. But ultimately, it's down to the individual to raise the money. Well, let's go back a moment and ask ourselves, what is a lifestyle offender? Well, it comes down to the nature of the offence. Some particular types of offending automatically make someone a lifestyle offender. So, for example, drug trafficking. If a defendant is convicted of a drug trafficking offence, then they become a lifestyle offender. Or it can depend on the duration over which the offence was committed. 6 months or more. So, for example, a fraud that goes on for over 6 months, well, that will make the defendant a lifestyle offender. So, suppose you are such a defendant. Well, as we've said, this means you face some very harsh and far-reaching powers. Basically, the police, who will have a financial investigator, will identify all the property that is passed through that individual defendant's hands and all the expenditure that he's made in the 6 years prior to his conviction. And that will include anything that can be said to have resulted from the criminal conduct itself. So, in the case of a fraudster, the amount that he's defrauded somebody to. In the case of a drug dealer, the value of the drugs that have been seized. But it will cover everything else as well. So, for example, take my individual earlier on who didn't have a job but was managing to pay vast amounts of cash into his bank account. Well, all that unexplained cash will be deemed to have come from the proceeds of crime. The point is, any property which the defendant can't explain, can't show that it has a legitimate origin, will be classed as being the proceeds of crime. If he's got a job, and that job has been declared to Revenue and Customs, and he's been paying income tax, and he's been paying national insurance,
Well, obviously, the salary he's been paid for that job won't go into it because he can show that that money has come from a legitimate source. If he's bought a car and he shows that he's put money away from his legitimate earnings and he saved the money up and he's bought that car and he's got a paper trail to prove it, well, that shows the car has come from a legitimate origin. But if he's got lots of unexplained cash and lots of unexplained purchases, I think we have to finish today. We are running out of time. Yeah. দর্শক আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার ক্রিস্টোফার রোজ বলছেন যে কনফিসকেশন প্রসিডিংস যেটা হলো সেটা হচ্ছে কি কেউ যদি ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে পয়সা উপার্জন করে সেই পয়সা রিকভার করবে এবং কোর্ট অর্ডার করবে সে তাকে ওই পয়সাগুলো রিটার্ন করার জন্য ওইটা হচ্ছে যে প্রসিডিয়ার যেটা ফলো করে কোর্ট ওইটাকে কনফিসকেশন প্রসিডিংস বলে এটাকে আমি খুব ড্রাকনিয়ান হিসেবে মনে করি ভেরি ভেরি কমপ্লেক্স এবং ভেরি টাইম কনজিউমিং এক্সারসাইজ ইজ এ লট অফ প্রিপারেশন যেটা ব্যারিস্টার ক্রিস্টোফার রোজরা করেন যে থারা প্রিপারেশন এবং তখন এটা এইভাবে কোর্টের কাছে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে আজকের প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হবে নেক্সট টুইসডে মঙ্গলবার ঠিক একই সময় দুপুর 12:30 থেকে 2টা তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলে লগ ইন করলেও আপনারা আজকের প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো আসসালামু আলাইকুম